anta kale alla tiradeeda qaadana meesha soo saartay qorka soo qaatona
khayru khalqillaahi. Okay, saaxiib yaal soo dhawaada galab wanaagsan. Xogaa abdheed yar baan rabaa inaan halka ku kala qaadano. Livestream kuma dheeraan doono. 15 minutes-ka waxaan eegaynaa warka waxaa soo baxayay interest rate-ka haddaynu fursad ka heli karayno. Interest rate-ka Yurub in la dhimo baa la rabay okay, where is 415? Yeah, 315 buu ahaa. 2.9 aa laga rabay 2.9 la geeyey. That means euro waxay noo noqon doontaa insha allahu tacaala beri. Interest rate-keediina waa la dhibay eurada, laakiin xoogaa wuxuu la jaanqaaday saadaasha. Inuu saadaasha ka hooseeyaa fiican si aynu move fiican u aragno. 2.9 buu noqday. 2.9 baana laga filayay. Okay. Okay, haddaan in yar dul istaago halkan qaabka loo akhrinayo ama aynu rabno inaynu fahanno waxa weeye interest rate-ka fiiri wuxuu ahaa 315 buu ahaa dulsaarka aaga yuurada ama wadamada Yurub. 2.9 baa la filayay. 2.9kii buu kusoo baxay. Hadda soo baxay waa 415. Waa Yurub. Waa red folder. Waa macnaha waa news great ah. waa refinancing rate u yaqaan iyagu, halka Mareykanku ay u yaqaanaan form C Fed rate wax noocaas ay u yaqaan. Marka 2.9kan haddii la geeyey macnaheedu waxa weeye warkan waa la hayay, laakiin waa la dhimay suuqii. Interest rate-ki waa la dhimay. Interest rate-ka haddii la dhimo lacagta waxaan ka rabnaa inay dhoofish inoo noqoto. Dhoofish waxa weeye macnaheedu waa sicir bararkii waa soo degay, shaqo la'aantii waa xoogaa badatay, interest rate-kii waa soo yaraaday. That means si borrowing-ku ama deymuhu ay u socdaan waa in lasoo dhimo dulsaarka. Haddii lasoo dhimana lacagtii waxaa attention-keeda laga jeensanaya. Oo tusaale hadda Mareykanka oo kale 4.5 bay u daayeen, halka euro uu 2.9 marayo maanta. Saaka fiiri labada interest rate. Hadda interest rate ku shaqeysid, dad ba interest rate ka shaqeysid, labada lacagood tee baa gadan lahayd. Dulsaarka ku badan yahay soo gadan lahayd. Waa iyada lacag ka helaysaa badan. Midna 2.9 midna 4.5. Marka tan 4.5ka adx way bullish aan ka rabnaa inay inoo sii ahaato. Eurodana waxaan ka rabnaa inay bearish inoo ahaato insha allahu tacaala. Way samayn kartaa buy, way aadi kartaa eurada iyadoo la dhimay, laakiin buydaas buy dheer ma noqon doonto. Waa buy liquidity-ga inay soo grab garayso meelaha ay soo clean garayso. Fiiri tusaale inay suuqan waa la isla ciyaaraya, waa la iswareerinaya. Fiiri inay meelaha kale soo garaacdo ama imbalance-gaas oo kala tagto kadib ay markaa soo daadato macquul. Inay meesheedan ka dhaqaaqdo waa macquul. Marka adiga waxaa la rabaa inaad istaraatiijiyadaada ku dabaqdid, intrigaaga qaabka u qaadatid un ka eegtid. haddaad resistance ka sugtid oo tusaale halkan oo kale imbalance hadda joogta, kanalka fiican oo OB-gaana way timi. Haddii resistance inoo samayso waa beautiful, ilaa iyo lowgan oo kale taaban karta, wiggan hoosena waa inoo qaadi karaysa. Haddii ay marka ay resistance ku samayso shaqayn weydo, ogow in aadan biaskaaga bedelin, aad rabtid inay meelahan soo kilin garayso mar labaad resistance meelahan kaaga samayso si ay marka hoos kuugu socon karto. Okay, marka interest rate-ka waa la dhimay. Waxayna sugi doonaa hadda 445 waxaan sugaynaa press conference-ga Yurub oo islaantii muxuu ahay bankiga dhexe madaxweynaha ka ahayd ee Yurub ayaa hadlaysa 445 soddon daqiiqo kadib warku markuu soo baxay 415. Okay, waa ECB waa European Central Bank press conference. Waa shirka muxuu ahaay bankiga dhexe ee Yurub waaye. Marka isagu wax bahalkii amale simple waa shir wey, waa hadal su'aalaha la weydiinaya sida xalay Jerome Powell oo kale aan doon arki doonaa. xalay interest rate-kii Mareykanka halkiisa loo daayay. khudbaddii xalayna aad baa u dhegeysanay, weliba waxa weeye inuu aad u soo koobay baan Facebook idiin soo geliyay. dhowr wax waa laisu jaakirayaa. Bankiga dhexe Mareykanku wuxuu sugayaa siyaasadda Trump ee bisha labaad koodeeda waatuu yiri waxaan hirgelin doonaa tarifiskii ama cashuurihii soo dejinta. Marka bankigu ma rabo inuu ka hor dhaco. Wuxuu dareemayaa hadduu interest rate-ka jaro inuu sicir bararkii badan karo. Marka haddii sicir bararkii badan karo maxaan hadda u jaraya u taagan yihiin. DXY-na intuu badan bullish bay u eg tahay, inkastuu si kasta uga gaabsaday su'aal kasta la weydiiyo uu ka gaabsaday inuu dhaqaalaha ka bixiyo horudhac oo kale Jerome Powell hadalkiisii xalay. laakiin waxaan eegi doonaa difference-ga inay inoo sameeyaan Yurub, maadaama Yurub la dhimay in marka euro dhoofish ah aynu helno kadibna aynu euro USD oo kale sidaas sal fiican uga helno.
lacagta kale oo lagu trade garayn karo waxaan u malaynayaa euro USD marka laga yimaado waa euro JPY. maraykankana war fiican baa kasoo baxaya, macnaha war weynaa kasoo baxaya, waa sugaynaa iminka. euro Japanese yen. Okay, euro Japanese yen. Okay, iyadu hoos u socota sababta Japan baa strong ah, euroduna daciif ay inoo noqotay. I think salka u fiican galabta euro JPY baa laga heli karaa, laakiin iyaduna waxay ku xuntahay xoogaa meel hoose joogtaa. waxay fiicneyd inay xoogaa pullback soo samayso. pullback marka kusoo samayso macnaheedu waxa weeye stop-losskaaga wuu yaraanayaa, si socodkuna wuu kuu badanaya. laakiin halka haddaa ka salgaraysid, yeah, there's chance in halka lagu soo noqon karo, maybe sometimes wickskan oo kale lasoo garaaci karo. wickskan marka la garaaco, maadaama suuqu la iskhiyaameeyo, uu intuu wigga soo dhaafo kadib halkaa resistance ku samaysto fiican, kadibna hoostaa usii dhaadhaco, adigana lagaa saaray already. marka lacagta u fiican ayaynu ka tiri garan karnaa. waxaan malaynayaa euro USD marka laga yimaado in euro JPY tahay, sababtoo ah Japanistu adag tahay, aad bay strong u tahay. baa arkayay ilaa saaka, ilaa jimcihii sidii interest rate-keeda loo dalacayba. eurodana interest rate-keeda la dhibay, marka euro JPY macnay samaynaysaa, laakiin interi ugama jeedo. There is no interi. inaa wixii fahamtid jihadeeda iyo inaa interi ka heshid way kala duwan yihiin. fiiri, we don't see any interi. aad bay usoo socotay lacagtan hor awrka xataa. fiiri, interi uma jeedin, resistance inaan ka helo oo kala fiican tahay. euradu okay, tana liquidity fiican soo qaadanaysa. by the way, waxaan sameeyey interigayga hore wuxuu ahaa oo hore u saarnaa, waa ka qaatay, laakiin waxaan sameeyey wax yar ba sii daayay inta inuu break-even iga saaray oo malaynaya. internetka in la dhimayaan ogeyn, saasaan u hayay qayb. candlekaasaa bearish ku xidhmay, candlekana marka interi ka soo qaatay. stop-loss yar oo macquula buu lahaa, oo ilaa iyo 8 bib buuba ka yaraa gebigiisuba. 30 bibna si fiican buu dhaqaaqay, inkastaa rabay inuu wiggan soo qaado. hadda bullback fiican buu siiyey. bullbacktani wiggaas in yar ka kormaraysa insha allah, markaasay soo daadan doonta haddii ilaahay ka dhigo. wiggan ka kormaraysa sel soo qaadan mayno, marka waa inaan rabnaa inaan helnaa resistance laynoo sameeyey. okay, marka qaabkaasuu ahaa. 15ka oo kalena wax badan buu ba information kusii jiray. haddii la eego waa kan 15 lowgan uu jabiyey. fiirso, 15ka lowgaasuu jabiyey suuqu, markaasuu bullback yar oo dib ay siiyey, bartaas salka kaga soo qabtay. aad buu stop-losskiisu u yaraa. kanalka 15ka markuu si weyn u xidhmay, below the area ku xidhmay, lineka hoosta ku xidhmay, farahan ka qaaday, break even baa keenay. halka markuu marayay qaybaan qaatay, qaybtii dambena ilaa hadda way socotaa. wiggan inuu qaado soo socdo waan raa insha allahu tacaala. lod yariisa laakiin halkaa iga furay. marka waxay ahayd biaskii xalay inaan ku dhageenahay. xalay baan 2 chance siiyey oo sel ah. marna waxaan ka siiyey I think, marna waxaan ka siiyey 30 minutes flipkan oo newsku markuu soo baxay bay ahayd. halkan ay ahayd. wig buu qaatay markii hore, haygan muu jabin, hoos buu aaday. flipkan ka siiyey, in yar buu dhaqaaqay ilaa 10 bib ku dhawaad, kadib uu soo noqday. interigayga markuu yimid oo 1 minute-ka aan ku eegay baa waxaan ku manage garayay 3 bibs keliya. mar dambena halkan ka siiyey this area here. kana bearish ku xidhmay, kana lowgiisa ka qaatay, dhowr bib buu socday, wuu isfilip garay, filipkan ku xidhay. labada waxaan ku xidhay 5 bib waxaan gaaray. trek saddexaad qaatayna waa kan oo wax weyn waa 30 bib buu isiiyey, inkastaan dhowr iyo 20 bib markaa ku manage garay. marka managementigu waa very important saaxiibka. halkan waxaan rabnaa inuu bartan ka reject gareeyo hadduu ina siin karo. inkastoo warka maraykankuna kasoo baxaayo uuna yaray, aynu baahanahay inaynu iska fahanno GDP-gii maraykanka soo baxaya. okay, GDP-ga soo baxaya aynu isha ku dhufanno isagana. okay, advanced GDP baa la dhahaa. GDP-gu wuxuu leeyahay 3 GDP oo cabiraa maraykanka, lacagtiisa lagu cabiraa. mid waa advanced GDP, midna waa prelim GDP, midna waa ka u dambeeya oo revised ah. okay, advanced GDP-ga waa ka u horeeya oo cabira dhaqaalaha maraykanka, waana ka ugu daciifsan xaqiiqatan. advanced-gu waxyaalo bahalkii ah haddii ay kusoo koraan, tusaale 2.7 baa la filayaa. hadduu 2.2 oo kale kusoo baxo, waa lacag daciif oo ah lacagta USD-da. hadduu 3.2 oo kale kusoo baxo, 0.5% uu kor ugu darsamo, ayadana wax badan buu bedeli karaa. laakiin hadduu intiisa kusoo baxo ama inuu dhow oo kale, saameyn badan ma laha. unemployment claims isna soo baxayo ah
sheegashada shaqo la'aanta iyadoo la filayo inay kordho oo DXY ay ka dhigi karto bad number. Advanced GDP index price index baa isna jira oo la filayo inuu isna kordho. Marka waxaan oo dhan waxayna ka dhigi karaan in DXY ay beersha kala aado oo ayna ka waalaan markaa euro USD. Euro USD yuurada la jaray interest ratekeeda ha ku trade gareen keliya. waxaana ku tirgalaysa euro keliya maaha waa Yurub iyo Mareykanka. Yurub waa la jaray waa runtaa waa doofish sida ay euro JPY doofish ay u tahay hoos ugu socoto laakiin tan USD baa ku xidhan. USD iskama kaxaysan kartid. waa in daatadaas ku raacda. daatadan sidee noo raacaysaa iyadoo good number soo baxaan. tusaale in halkan ay tahay 2.7 la filayo ay 2.7 iyo wixii ka sarreeya soo baxaan waa good oo GDP uu kala baxay weeye inkastoo advanced GDP yahay. Unemployment claims kuna waa inay sheegashada shaqo la'aantu 224 ka hooseysa. waa hadda xoogaa number xun baa la filayaa 223,000 iyo 224,000 oo qof keebaa badan oo shaqo la'aan sheeganaya 224,000 224 wixii ka sareeya bad marka ma rabno waxaan rabnaa 224 wixii ka hooseeya inay ku soo baxdo. Okay sax hadday ku soo baxdo DXY waa good kor bay noo aadaysaa yuuradiina daciif bay noo ahayd hoos bay markaa euro USD inuu ku socon doontaa. haddaynu taa isla weyno marka 3 daqiiqo soo socota it doesn't matter waxaynu sugaynaa euro Japanese yen bay sugaynaa resistance inay samayso iyo press conference-ga Christine Lagarde oo iyaduna ah 445. I think waa isfahanay. I hope intaas inay wuxuun idin noqoto trade ma maanta qaatay ma weli live streamka trade kuma qaaday laakiin hadda sugayna interest rate waa la jaray laakiin lacagta kale u socotaa. Okay good that's liquidity grab waa rabnaa qolyaha la soo wareerinaya kadib baa hoos loo soo dhaqaaqi doonaa insha Allah. waxaynu kaloo eegaynaa goldi aad buu all time highgiisa uu ku dhow yahay USDJ waa si u daadanaysa fiil sababtu maaha USD inay aad daciif u tahay waxa weeye JPY strong ah. haddaynu eegno indicatorkeeni currency strengths where is it? JPY u xoogantay maanta JPY aad u xoogantay baariskeedu waa buuxaan USD waa ugu daciifsan bay leeyihiin euradu waa xogaa iyada qudhada daciif laakiin two baaris bay leedahay. Okay haddaynu mid kale eegno market okay qornayada waxaa inoo sheegaysa JPY ugu strongsan AUD waa minus CHF waa minus CAD waa minus USD waa minus euradu waa minus GBP waa minus NZD waa minus macnaha intan oo dhan down waaye JPY strong ah sababta oo leena euro JPY aan ku trade garayn be smart ya euro JPY resistance bay inoo sameynaysaa ka hor resistance-ka analysis aan marsano maadaama iyadu ugu roon tahay 1 minute inoo ka harsan yahay newska daily-ga fiir aad u soo dhacay 4 hour-ka oo kale waxa weeye isaguna aad u soo daatay weekend oo kale mar hor u dhaafay and then weekend leftiga aan hadda intuu qaaday buu dib laabanaya and then kanaynu imaan karnaa gaabta haddii aynu soo dhaafno ka inaan pullback xooga ka samayn 1 hour kale haddaynu u fiirsano 1 hour handaan halkan ugu muhiimsan shumacani pullbackta u badan wuxuu kusoo samayn karaa resistance-ka okay meeshuu joogo baa laakiin xoogaa khatar ah tedimidka haddaynu eegno tedigan xaarkalna suuqani uu resistance soo socday si daciif u soo socday 15 kale waxaynu arkanaa inuu meel uu balance garaynayo areadan oo kale uu balance u sameynayo. Okay niyadda iska haysanana waxaan rabnaa in resistance loo samaysto kadib hoos u dhacto insha Allah tacaala inkastoo speechna uu jiro 5 second baa inoo harsan warkii waynu eeganaa marka maxaa soo baxay what do we see GDP-ga
GDP-ga muhiim ah hadda ugu muhiimsan inta halkan taalla hayna ku soo baxo okay unemployment claims are good numbers very 2.207 very good data 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 very good what is GDP GDP waa 2.3 okay dhaqaaluhu aad buu xiyay ma korin dhaqaaluhu 3.2.3 ka kalena 2.2 okay unemployment claims baa gurina noqday I think this is scary cabsi le waay GDP hoos buu dhacay GDP-gu hoos buu u dhacay and comes in as anticipated. Now, what we see is that this is for the 3 months average. The Fed yesterday backed out those numbers and said tomorrow we should see 2.6% on the headline for the December figures and 2.8% for the core. Jobless claims, of course, everybody keeping an eye on, and you'll be happy to know, John, 207,000, a big drop from the 223 reported last week, and on a continuing basis, it is 1,858,000 down from 1,900,000. So clearly, it may be that the California fires had a short-term effect, and that has worn off. Still very low jobless claims numbers, strong labor market, and growth. Okay, and datadu clear ma aha waxaan isku daynaa inaan speechka ka hor haddaan 5 minutes kan helo inuu beerish noogu xidhmo aragno insha allah si the second 5 minutes u qaadan karno okay 15ka ifan haddii sel halka 10 bib waaye 10 bibis okay with the exception of trade, and we can look up the exact numbers, still strong. So you can understand why Jay Powell is saying maybe the Fed can take time and wait. Yeah, Mike, I'm with you. Great to see jobless claims dropping back to 207 against an estimate of 225, as Mike indicated. As expected, GDP a little bit softer than expected. Personal consumption pretty strong, so that's good to see as well. In the bond market, just off the back of these numbers, yields were lower by 3, 4, 5 basis points across the curve, 2s out to 30s. At the moment we look like this, we're down just 2 or 3 now on a 10-year, back to 450 on 2s at the moment, Lisa, down a single basis point to 420.32, and equity futures still positive. Okay. 5 kan wax yar baa u dhaarsan inuu xirmo okay saaxiib halkan waxaan rabaa inaan sal yar ka qaato hiya stopkaygu wuxuu noqonayaa hayga shumicii hore ilaa 9 bib buu noqonayaa let us say 9 bibs oy xaqiiqi ATB 100 bib buu isticmaalayaa ka bibna eegaya 1 to 2 ilaa iyo areadan hore trade-kaasaan ku jiraa okay trade-ka waxaan ku qaatay warkii kadib newska soo baxay intriga waxaan ka galay halkan waa furan yahay waa 15 minute 5 minute weli ma xirmin stop-loss waa shumacan dhashay nowiga topka ah haygiisa almost hal bib meelahaasaan ku daray imbalance-ga meesha u sareysa targetka waxaan ka rabaa koowaad halkan targetka labaadna waxaan ka rabaa lowgaas waa interest rate-kii Europe oo la jaray iyo DXY-da xoogaa uu ka soo baxay unemployment claimska sheegashada shaqo la'aanta oo hooseysa inkastoo GDP-guna uu hooseeyay oo GDP-gu bad numbers ku soo baxay taa unba xoogaa walwal igu haysa in DXY xoogaa GDP-ga raacdo numberskeeda marka GDP-gu waa long term badanaa uu ku fiican yahay in trendka daily oo kale uu sii wado
laakiin unemployment claimska xogaa volatility badan inta saacadda warku soo baxay ilaa 2 saacadood ka dambaysa marka taas waaba unemployment claimska uu raacaya instead of GDP ka raaci lahaa laakiin GDP gu waa si guud waa bearish buu ka dhigi karaa lacagta DXY waa arki doonaa insha Allah xaraa management inaan ku sameeyo shumacan suu xidho marka arko 15ka waxaana soo baxaya marka speechkii naagta oo warka muxuu ahaay speechkii Christine Lagarde speechkadaasna waxbuu waalaya marka aynu aad isu ilaalin fadlan qofkii la qaatay aad isu ilaalin break even aan keeni doonaa hadduu areadan sii dhaafo marka xogaa ilaa 10 bil hadduu away ka noqdo intriga meelahana break even ku keeni doonaa 1.030400 waana key level okay this is the key level aan u baahnaa inaan iska ilaalino key level okay 1.04 1.0 1.04 key levelkaas eegaynaa 5 wuxuu ku xidhmay bearish waxaad moodaa 5 kale inuu rabo in hoos socdo 3 wuxuu ku xidhmay bearish 1 minute wuxuu ku xidhmay bearish management fiican buu siinaya u malaynaya even 1 minute management fiican buu siinaya euro jb waa iyadu kor bay u dhaqaaqo okay mar rabo lacagtan mar rabo inay areadan ka kor marto egg 15ka oo meeshan ka galay uu joogaa 5ku meeshii aan ka galay already joogaa 2-3 buu positive buu hayaa laakiin 1 minute haddaan tagno maadaama uu speech jiro oo bangiga dhexe hadalkiisa uu soo baxayo shumacan mar rabo inuu arean dusheeda ku xidhmo 1 minute 1 minute lama aamino 15ka fiicanna wada sugno laakiin just in case mar rabo in 9 bib iyo 7 bib uu toon iga qaato suuqa bullback weyn bay soo sameeyeen lacagihii jayb wahaydu okay five minutes of fail so isu film garaynay kan hadduu bullish ku xidhmo islaantiina ay soo galayso speechkeedii okay aan raadino ECB life baan dhahno kan weli ma soo gelin lahay ¿Tienes una idea de negocio? Ahora necesitas darle una dirección web. En GoDaddy. So explain to us the range here and what are you expecting from a bond market perspective? Because obviously, as we are watching now the ECB announcing another rate cut, the Fed pressed pause yesterday. So what does that mean for the bond market? Also at a time when we started this year seeing a lot of volatility in that part of the market. Yeah, I think we can expect. حاجة إن 5 minutes كان هدو صبر سمستو أو بولش كحيل ما مركز ما نفكريني وأي مرة وين أركب 5 أو بولش كحيل بيه 15 rejection بعد بداية نصاني تيجي rejection 1 hour going up okay صدق سكين بقى أحسن 1 minute كا okay كربو كحيل بيه this 1 minute Fact that the bonds and the upper end of treasuries, then we're going to get 300 basis points of interest rate differential. That may be in the cards in the future. Also talk to us about the outlook for energy prices. If you go back to the ECB, and of course Christine Lagarde has been highlighting in recent weeks how energy was basically what they are monitoring the most really, and how that could actually provide a relief for inflation as well going forward. What are you expecting from that point of view, really? Yeah, it's an interesting dynamic playing out because. Okay, 5 minutes bullish book right now. Yeah, I don't like this. 3 seconds بقى هرسن.
okay stop losskaygu waa haddii 5 minute kan fiiri haddii 5 minute kani uu jabiyo hayga waa ka baxaya right now 4 bib baa kaga baxaya suuqa negative hadduu 5 minute kan intuu iga qaato hayga jabiyo I'm out I am out wig hadduu soo qaato meelaha ka qaato isfilib gareeyo hayga uu jabinaya laakiin hadduu meelaha ka noqonayo hayga waa adagtahay inuu jabiyo hadduu meelaha yimaado oo bullback sameeyo hayga straight buu jabinaya cidna uma diidi karto I hope inaa aragtaan ana ka qarin karaa resection haddii 1 minute kani lowgan u taabtay fiiri waa isfilib garanaya hayga hadduu jabiyo waa ka baxay trade already hadduu saa sameeyo ka baxaya intrigayguna ka stop losskaygu waa kama just 4 bib awal la 10 bib buu ahaa okay there's a chance inuu hayga jabinaya hadeer sababta 1 minute kasoo xidhmayo it's not good 1 minute kan fiiri suu lowga u taabtay imbalasigan u taabtay wuu isfilib gareeyay 5 minute waa isfilib gareeyay higher high and then I am out okay I am out yeah okay filibka waxaan sugayaa speechka bes haddaba markaa trarkaygii horena waa xiray mid hore wuxuu iga socday halkan marka isagana waa xiray inkastoo intii u badnayd aan markii hore xiray hadda waxaan sugayaa 4 bibo loso baan ku qaatay trarka saaxiibiya losku ceeb maaha loska inaa qaadatid waa wax jira laakiin waxa khalada inaa loska laga wada qaato hadda tusaale markii 9 bib oo kale ugu talagalay 4 bib is nothing for me bro waxaan idin tusaa oo mar walba aan livestreamka ugu trade garaya xitaa inaa idin qofku manage garaysan karo tradekiis less than 10 bib uu loska ku qaadan karo profit markay tahay inuu madaxa u sii dayn karo hadda markuu ii hayay 4 bib profit ii hayay marka kuma welweli sababtoo ah that's nothing for me laakiin 4 bib loska waa welwel soo waliba candleka markuu bullish ku xidhmay kana ugu hoose soo doontay maybe 2 bib baan ku xidhi kari lahaa soo okay hadda wuxuu rabaa inuu weekend qaado si uu markaa speechka markuu bilowdo uu meel fiican uga soo tago insha Allah sida kale euro jby oo kale waata euro jby qudheed oo eegi karnaa speechka oo kale maybe in iyada soo dhaweysto Because we're dealing actually. waayo xogaa dollarka waalan halkan dxy baa waalan sababta dxy okay waa dxy fiiri waxana waa leeyahay dxy kor bay kasoo galaysaa isfilib garaysay waxayna raacaysaa gdp-gan baarka iyo advanced gdp-ga price index oo sheega muxuu ahaay inta sicir bararka oo kale uu yahay mar haddii labadan ay tiro hooseyso noqdeen dxy bearkaasi u badantahay unless aanay markaa shorter term frame-ka aanay ku siin aan unemployment class-ka aanay bullish ku bixin okay second chance waa siin doonaa second chance-kayga wuxuu noqon doonaa lacagta euro jby euro usd ma rabo inaan eego sababtuna waxay tahay saaxiibayaal eurada interest-ku inoo dhimeen waa run laakiin the only problem is eurada waa daciif usd-na waa daciif marka way ina wereerinayaan eurada daciifa jby strong aan ku qabanayna bas second chance waa isku dayi doonaa insha Allah islaantii meeday where is the old lady CNBC 90 seconds waa ka hadhay bay leeyihiin ha European Central Bank aan ka daawanayna page-kooda rasmiga ah euro jby chartigaaga fadlan ku darso haddaan kugu jirin euro jby markuu losku noqdo 4 bib ugu yaraan winkaagu ha noqdo 20 bib
15 bib 16 bib 3 laab 4 laab sar hadda lab halku gashay oo kale tareerka waxa ku qaadatay okay bearish buu ku xidhmay fiiri euro dollar okay Good afternoon and welcome to our press conference with President Lagarde and Vice President de Guindos. And my name is Wolfgang Preußel. We have also journalists participating via video link. As always, in case they ask questions, please connect your camera and unmute. And with that, I hand over to President Lagarde, please. Thank you very much. Good afternoon to all of you. The Vice President and I welcome you to our press conference. The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 20. marka euro jib way price action-keeda iyo euro dollar price action-keeda euro dollar baa wanaagsan euro dollar hadday kor aado oo wigaa soo qaado ama meelahan ka reject garayso film ina siin karto iyada fiican sababta euro jib already waa bearish si aan filmka uga qaadan 25 basis points in particular. The disinflation process is well on track.
inflation has continued to develop broadly in line with the staff projections and is set to return to our 2% medium-term target in the course of this year. Most measures of underlying inflation suggest that inflation will settle at around our target on a sustained basis. Domestic inflation remains high, mostly because wages and prices in certain sectors are still adjusting to the past inflation surge with a substantial delay. But wage growth is moderating, as expected, and profits are partially buffering the impact on inflation. Our recent interest rate cuts are gradually making new borrowing less expensive for firms and households. At the same time, financing conditions continue to be tight, also because our monetary policy remains restrictive and past interest rate hikes are still transmitting to the stock of credit, with some maturing loans being rolled over at higher rates. The economy is still facing headwinds, but rising real incomes and the gradually fading effects of restrictive monetary policy should support a pickup in demand over time. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. We will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. The decisions taken today are set out in a press release available on our website. I will now outline in more detail how we see the economy and inflation developing, and will then explain our assessment of financial and monetary conditions. So looking at the economic activity. The economy stagnated in the fourth quarter, according to Eurostat's preliminary flash estimate. It is set to remain weak in the near term. Surveys indicate that manufacturing continues to contract, while services activity is expanding. Consumer confidence is fragile, and households have not yet drawn sufficient encouragement from rising real incomes to significantly increase their spending. Nevertheless, the conditions for a recovery remain in place. While the labor market has softened over the recent months, it continues to be robust, with the unemployment rate staying low at 6.3% in December. A solid job market and higher incomes should strengthen consumer confidence and allow spending to rise. More affordable credit should also boost consumption and investment over time. Provided trade tensions do not escalate, exports should support the recovery as global demand rises. Fiscal and structural policies should make the economy more productive, competitive, and resilient. We welcome the European Commission's Competitiveness Compass, which provides a concrete roadmap for action. It is crucial to follow up with further concrete and ambitious structural policies on Mario Draghi's proposals for enhancing European competitiveness and on Enrico Letta's proposals for empowering the single market. Governments should implement their commitments under the EU's economic governance framework fully and without delay. This will help bring down budget deficits and debt ratios on a sustained basis while prioritizing growth-enhancing reforms and investment. Looking at inflation. Annual inflation increased to 2.4% in December,
up from 2.2% in November. As in the previous months, the increase was expected and primarily reflected past sharp drops in energy prices falling out of the calculation. Along with a month-on-month increase in December, this led energy prices slightly higher on an annual basis, after 4 consecutive declines. Food price inflation edged down to 2.6% and goods inflation to 0.5%. Services inflation edged up to 4%. Most underlying indicators have been developing in line with the sustained return of inflation to our medium-term target. Domestic inflation, which closely tracks services inflation, has remained high as wages and some services prices are still adjusting to the past inflation surge with a substantial delay. At the same time, recent signals point to continued moderation in wage pressures and to the buffering role of profits. We expect inflation to fluctuate around its current level in the near term. It should then settle sustainably at around the 2% medium-term target. Easing labour cost pressures and the continuing impact of our past monetary policy tightening on consumer prices should help this process. While market-based indicators of inflation compensation have largely reversed the declines observed in the autumn, most measures of longer-term inflation expectations continue to stand at around 2%. Looking at the risk assessment now. The risks to economic growth remain tilted to the downside. Greater friction in global trade could weigh on euro area growth by dampening exports and weakening the global economy. Lower confidence could prevent consumption and investment from recovering as fast as expected. This could be amplified by geopolitical risks, such as Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East, which could disrupt energy supplies and further weigh on global trade. Growth could also be lower if the lagged effects of monetary policy tightening last longer than expected. It could be higher if easier financing conditions and falling inflation allow domestic consumption and investment to rebound faster. Inflation could turn out higher if wages or profits increase by more than expected. Upside risks to inflation also stem from the heightened geopolitical tensions, which could push energy prices and freight costs higher in the near term and disrupt global trade. Moreover, extreme weather events and the unfolding in the near term and disrupt global trade. Moreover, extreme weather events and the unfolding climate crisis, more broadly, could drive up food prices by more than expected. By contrast, inflation may surprise on the downside if low confidence and concerns about geopolitical events prevent consumption and investment from recovering as fast as expected, if monetary policy dampens demand by more than expected, or if the economic environment in the rest of the world worsens unexpectedly. Greater friction in global trade would make the euro area inflation outlook more uncertain. Looking at the financial and monetary conditions now. Market interest rates in the euro area have risen since our December meeting, partly mirroring higher rates in global financial markets. While financing conditions remain tight, our interest rate cuts are gradually making it less expensive for firms and households to borrow. The average interest rate on new loans to firms declined to 4.5% in November,
while the cost of issuing market-based debt remained at 3.6%. The average rate on new mortgages edged down to 3.5%. Growth in bank lending to firms rose to 1.5% in December, up from 1% in November, amid a strong monthly flow. Growth in debt securities issued by firms moderated to 3.2% in annual terms. Mortgage lending continued to rise gradually, but remained muted overall, with an annual growth rate of 1.1%. Credit standards for business loans tightened again in the fourth quarter of 24, having broadly stabilized over the previous 4 quarters, as reported in our latest bank lending survey. The renewed tightening mainly reflected banks becoming more concerned about the risks faced by their customers and less willing to take on risks themselves. Demand for loans by firms increased slightly in the fourth quarter, but remained weak overall. Credit standards for mortgages were broadly unchanged after 3 quarters of easing, while the demand for mortgages again increased strongly, mainly because of more attractive interest rates. In conclusion, the Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy stance, is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are determined to ensure that inflation stabilizes sustainably at our 2% medium-term target. We will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. In particular, our interest rate decisions will be based on our assessment of the inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are not pre-committing to a particular rate path. And in any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation stabilizes sustainably at our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. And we are now ready to take your questions. Thank you. First question goes to Balaj Korani. Okay saaxiib naagta inflation iyo qaraxyada ka sheekaysay lacagtii kor bay aad u aaday laakiin waxa muddo hadda in wax fiican noo samaynayso oo sel ay macquul ku tahay marka waxaan rabaa inaan resistance ka helo euro JPY ama euro dollar haddii eeba weyn uu ka dhigo marka saa ila socdo 5 minute-ka kii si fiican u hor xirmaan eegan doona linkan waa ignore garayn doona this line here I will ignore it sababtoo ah areadan imbalance-ga un baan rabaa inuu hoosteeda uun igu xidhmo euro JPY euro dollarna imbalance 1 hour oo kale bay kore bay soo buuxisay si fiican ay uga soo reject garaysa da 1 hour ka eegtid fiiri take a look at this 1 hour I think everything is getting interested euro JPY iyo waxaynu isku gaadaynaa iyo euro dollar insha Allah ta'ala euro JPY waliba ila fiican aniga to be honest euro dollar xoogaa DX ay waalayso waqtigeedii furan labada suuq waa furan yihiin su'aalahaas baa volume ka dhalan kara fadlan xoogaa stoplossku yara dheer yahay euro JPY ifan haddaan is dhahno ka qaato 20 bip kama yara okay pullback baan rabnaa bes we need a pullback no don't go like that saa hadduu ku baxo waa khatar wey stoploska badanayo iska dhaafeynaa markaas euro JPY meel fiican buu suuqu tegay xaqiiqatan oo sel fiican laga soo heli karo laakiin intay ma hayno dee suuq aad buu u dhaqsanaya to be honest waa pullback soo sameeyay zombie pullback meelahanka ku xiga ha soo noqdo ila socdo of Reuters, Balaj, please. This is
the direction that we will take, at which pace, with what sequence, what magnitude, will be informed by the data that we will collect in the coming weeks and months, and by the analysis that our staff will conduct. We are lucky that for our next monetary policy meeting in March, we will receive a projection prepared by staff, which will be informed by the economic environment as it unfolds, and we will have in the meantime 2 additional readings on inflation. Those are data points granted. Pullback in yar baan rabaa inay kor ii aado. In yar kor aad. Let's go. Let us go. Linka xataa hadday taabato waa okay. Filibka markaa qurux buu noqon doona insha Allah. You're the looga jebisay already. Come on. But a series of inflation readings are informing those decisions. On the on R*, natural interest rate, you will be pleased to see in 8 days, on February the 7th, a publication by staff on the revision of the natural interest rate. And, you know, this is not something that we have discussed. Okay, As you know, it's a range. Pullback to any dheeraan weydo waan ka baqayaa is area here. Arkayna sida u dhaqaaqo stop loss-ku waa yara badan yahay 20 bib weeye laakiin waxaan isku daynaa inaan halfway ku manage garayn karno. Okay, areadan inaan suuq dhaafi karin 13 bib. Yeah. 13 bibka inaanu dhaafina insha Allah. Plus waxa ku darsataa any second suuqa isbedeli kara. Daqiiqad kasta iyo second walba isbedeli kara. Hal hadal oo ay dhahdo ama hal su'aal loo weydiiyo ay si aan ula kacayn uga jawaabto ama wuxuun afku u ka xado baa suuqa dhan waali kara. Fadlan ila soco. And in the debate at all. And as I said, there was rallied support at unanimously by all members of the Governing Council for 25 basis points. Your question on exports, it's an interesting one. We took the precaution in the monetary policy statement to refer to export as a potential engine for growth. Not the main one, but an additional one. And we took the precaution to say, if I recall, provided that there is no trade or additional trade friction, something along those lines. So that's in the economic activity paragraph. And then we talk about exports yet again in the risk section. And we clearly analyze the trade environment, the framework within which trade takes place, and the uncertainty associated with it as a potential risk. But obviously, there are rumors, there are statements, there are assumptions, but we don't have anything that is, you know, clear, tangible, and can be inserted into the analytical work that staff does. So we will be looking very carefully at the numbers that come in, the information that sort of consolidates, and obviously staff will incorporate all that in the work that they are going to do for the March projections. I'm not sure that there will be, by March, you know, enough certainty to actually be very confident. I think we will still be plagued by uncertainty in that respect, and there will be more to come. But as it comes, we will be taking that into account.
And the next question goes to Mark Scheuers of Bloomberg. Mark, please. Yes, thanks a lot. The first one is on inflation. Your confidence in reaching the 2% target is very much based on the expectation that wage growth and services inflation will slow down significantly. That hasn't materialized yet. Services inflation is still around 4%. At what point in time do you need to see hard evidence in a slowdown in services inflation to continue cutting rates, let's say, beyond March? And the second one on a completely different topic. Your Czech counterpart yesterday said that his institution will assess including Bitcoin into foreign currency reserves. And US President Trump has backed the idea of a national strategic Bitcoin reserve. What do you think about such ideas? Is that something the ECB is looking into? Thanks. Well, thank you very much for your two questions. On yes, we are confident that inflation will reach our target in the course of 25, and that's 2% medium term, sustainably so. And you are right that there is one particular item which is still resisting. The others are moving down. You know, when you look at goods, when you look at non-energy industrial goods, when you look at subsets of all that, it's definitely moving down. And I have said in previous press conference that when goods are going down to 0.5, we're not going to expect that services will be at 2, because we would be clearly undershooting. But services, and in particular, if we look at the various underlying measurements, the domestic one, the one that strips out anything that has to do with exports, is still resisting. And that's actually gone up a little bit because on services we were at 3.1, we moved to 4. And it's acting up. Euro dollar and Kaharnena, it's going down. Ay. This is crazy, man. Euro dollar say ubaxday fiiri. Beautiful. حتى في 5 كهذا كقاعد 15 بيب نظيفة. وأنا كحوق وين تاي محوها يورجيب واي. Okay, I hope Eurojib was escalating those. We can go down and then 750 هذا إذا أفضل عدان. بس واي بريكي فانا كوب بسيرين. وهذا تومبي stop loss أكوتشرة. تومبي stop loss هو ولي ريسكي وبلانتها. ولي خطرت مسكتها الله. إلا بريكي فانك كنتي خطر أكوتشرتها. إلا أبروفتك كقاعدتنا أكون كعلاقتك مدين. بروفتك مركا حرتي بي موبايل كعشة. I mean أكون كعقدرسنت. إلا أحدد والريسكي. كأركينا إن شاء الله. We're not data point dependent, but we look carefully at services. And we know that, you know, those services are largely labor intensive, with or without contact. We used to have that distinction in the COVID time. We have less of it at the moment, but it is largely wage, labor intensive, and as a result, wage sensitive. We try to measure and to understand wages as much as possible because it is so relevant for services. And all the indicators that we have at the moment are heading downward and are giving us, are confirming our confidence that wages in 25 will be going down. Whether you look at compensation per employee, which is quite a useful and relevant indicator, whether you look at the wage tracker that we have, whether we look at Indeed, whether we look at the ratios of vacancy to unemployment, all of those indicators are heading in the same direction. We're not celebrating that, but we are taking note and acknowledging the impact that it will have on services. Some of you will remember that I've also, and we have focused on the distinction between the newcomers and the latecomers. We took, for instance, a particular review and deep try to have a better and deep understanding of those latecomers that, you know, waited for a period of time until they decided to hike prices. That is clearly the case for insurance companies, for instance, that do not increase their prices on a monthly or quarterly basis, but they generally wait until
sorry fiir saaxiib yaal sorry xogaa baa hadlay mayga mood baa iga jiray waxaan dhahay 15ka inoo xidhmay si fiican u xidhmay 15ka ku xiga xarna inuu socdo lowga jabiyo lowga haddii uu jabiyo marka break even oo kale inaan keena isku day waayo hadda 10 biba suuq weli nooga jiro weli waa riski weli khatartu meesha way taallaa kamay bixin khatartu waxay ka baxaysaa markaan break even keenno profitna waxaan helaynaa markaan profit keena xidhanno hadda ilaa 8 bib 9 bib buu wadaa okay 85 markuu tago 75 buu 10 bib noqonaya laakiin 75 waa lowga hadduu jabiyo waxaan malaynayaa laba mid ay noqonaysaa ama rejection dheer uu soo samaynayaa ama xoog buu u dhaafi doonaa hadduu rejection dheer soo sameeyo waa break even hadduu xoog u dhaafana waa break even insha allah arki doona okay euro dollar waxaad moodaa inay laba kandal dhexdeed bixisay 15ka ay hadda rabto inay downtown ka samayso ya arki doontaan caawa oo kale lacagta waxa ka soo qabanaynaa meelahan hoose ugu tegayna sababtaan u dhaho warka in la fahmo aad u fiican tahay tusaale baydaas oo kale waa la qaadan karaa sometimes laakiin waa riski waxa safeka ah waxa weeye selkana safe ah this cell is safe selka aan ku jirno waa safe muxuu ahaay sababta trendigi suuqa la shaqeynana laakiin tan we never know meesha ku dhamaan doono hadda caawa insha allah waxaan ognahay in inta u badan 70-80% inuu suuqani 60ka bib inoo qaadi doono euro dollarna ay ilaa looga hoose imaan doonto haddaan wax kala dhicino wax kala soo kordhin okay marka waxaan u baahanaa inaynu suuqa akhrino markaynu akhrino aynu dhanka suuqa u socdo u tareer garayno bes waxa kale oo dhan meel iska dhig bay buu samayn karaa hadda bay waa la abeyna ku sameeyey galabta qofkii beginner ahaa uu yaabi lahaa waxaan aqla way baydan u deysay bayda markuu kan halkaa tuu hayga ka qaban lahaa bayda and then waa lagu noqon lahaa tragic bay hadhow ku noqon lahayd whether there is, one set of decisions with variable rates around the world, rerouting of trade, whether there is retaliation or not. All we know for sure is that it will have a global negative impact. A global negative impact. And the next question goes to Silvia Bazzoni of Class CNBC, the Italian TV channel. Good afternoon, President. Good afternoon, Vice President. So in the statement you mentioned headwinds and GDP release this morning, of course, were below expectation, especially for France and Germany. Okay. Stoploskayga waxaan keenay 5 minute kan area labada hay oo siman baan keenay which is 4 bib. Yeah. Which is 4 bib. So 10 bib hadduu dhaqaaqay oo soo laabto doqoniinu waay inuu iga saaro marka wax badanna kama rabo inuu shumacan dheer uu ii buuxiyaa rabo insha allah kii levelkan yimaada 500 hadduu imaan karo break even ma keenaya logan markuu sii qaado insha allah ustaad euro dollar waxaan ka qaatay markuu candleka kor u baxay oo Philipka u sareysay sameynayay sababta laftiga hadda eegtid imbalance-gii ayuu buuxiyay halkan soo ya candlekan anigu u sugayay inuu xidho candlekan si xun buu xidho si aan wanaagsanayn buu u xidhmay euro jb way pullback bay samaysay Philip ah okay euro jb waa areadan ixtiraamsa saaxiibday rejection hadda 4 bib inta iga dhici lahayd ay tiki break even na keeno way ya lacagta break even ii taala break even bay ii taala ya break even ba keen sababta ama rabo in lacagta aan 10 bib inta iga dhigo soo laabato iga saarto ma rabo ay trade hore 4 bib iga saaray oo negative 4 bib oo kale ma rabo okay yeah markan oo kale adkaysi la samaystaa bas oo lagu tuuraa trade-ka break even-ka you don't care suuqa adigu ma wadid adigu ma jahaysid adigu dhan uma dhaqaajisid simple suuqa dhaqaaqaysa in raacna aqoonteena inuu ku eegna aqoonteena haday shaqayso waa shaqaysa haday shaqay weydana waynu ku noqonaa aqoonteena bas break even kan faraha ka qaad sababta break even u keenana waxa way saaxiib yaal waan ka saarayaa inta u badan candlekan wig buu samaystay kan waa ka reject garay kan waa ka reject garay kan waa ka reject garay intaasoo candle maxay imbalance uga reject garay
haddaan rabo inuu weekskan qaado meelahana tago fiiri break even iga saaray hadda break even waxa weeye suuqa meeshii aan ka galay le iga saaray okay saas igu dhayin sax labadii trade aniga this is forex trading trade ka deysan waa shaqeynaya ka qaadatina sometimes kugu adkeynaya yeah it is what it is waxa laga qaban karo 0.5% ayaan ka qaatay maxamuud nice bullish baa qaadatay good haddana break even ka waa 5 minute miya okay sabartu ku soo haystay hayba nice chance fiican baa ku heshay to be honest aniga xogaa jahada inuu kasoo horjeedo suuq ma jeclisinaba yaa kan waa ogaa inuu wigan rabo inuu soo qaado biasku waa sel saaxiibayaal intana idinka tegayaa biaska guud waa sel yuurada intaniga laakiin qofku uu qaadan karaa uu ka bixi karaa uu ku khaldami karaa biaski oo aad saxan tahay waa trader ka khaldanaan karaa dhib male iyadu midhaasa maata waa scalpina u badanahay day trade 15 minutes 5 minutes xogaa suuqu uu dheeraynayaa halkii 1 hour oo kale ay ku wanaagsan tahay marka haddii 1 hour oo kale labadii trade maadaama hadda qaatay Livestreamka trade horena aan hore u qaatay the only chance I see doono waa 1 hour interi inaan ku qaato tusaale 1 hour kan oo kale fiiri bearish buu ka xidhmay kan oo kale inay siiyaan wasaaka 12 doolar isagoo euro dollar aan ka qaatay loogaas oo kale aan trade ka qaato break even aan I mean stop loss ka hayga candle ka aan dhigo waa isku dayi doona insha Allah laakiin si kale kuma trade garayn doono euro dollar xataa sidoo kale 1 hour kaas uu xidhmo iyo inuu resistance yar isiyo 15 ka markaa gudaha saaxiibayaal waa ka xumay break even ka uu nooga saaray laakiin waa okay we have to accept it waa break even ku wuxuu ka fiican yahay inaan khasaartid buu ka fiican yahay suuqa tombi buu socday philipkan aan ka galnay fiiri waa 12 bib xogaa lodkayga yaraa oo laakiin haddaan hadda saa lotona kale ku galo waxay samayn lahayd 1% ama 0.9% laakiin lot 5 kaliya aan ku galay sababtoo ah momentum badan baa jira suuqa volume badan baa jira volume-kaasina speechka keenaya speechku intuu socdana waaba khalad inaan horta la tarigarayo haddaad tarigarasidna waxa weeye inaa break evenkii wuu iga saaray waana intaan qorsheeyey that's all saaxiibayaal wixii update insha Allah facebookgeena Hagarlaawe academy ayaan ku wadaagi doonaa iyo discordkeena telegramkeena meesha hadba aynu markaa isla aragno waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalinta idin wacnaato fadlan lacagtaada ilaasho traderskaaga manage garayso aniga hadda 2 trade aan qaatay midna 4 bib aan ku khasaaray euro dollar newsku inta socday midna waa newsku inta socday oo euro jb waa euro jb waa 13 bib ay gaadhay maan xiran sababtoo ah 13 bib aan socon ka badan baa u socday marka 13 bib hadda ii wado profita I don't care waxba igama gelin meel aan u socda laakiin 4 bib loo sameeyay yeelaayo that's all waxa inta aan idin sheegay waa intaas waxba kuma yeelayso waayo 4 bib looska aan galay iyo 3 laab iyada ka tirarka dambe ba isiinay marka to be honest suuq waa inta dadaal shaqee manage gare lodkaaga macquul ka dhig balaankaaga raac that's all waa samayn kartaa maalintii kugu xumaato it's okay waa maalin xun kaliya maalinta xun baa xun ee nolol wada xun ma nolosha dhan ma xuma bisha oo dhan ma xuma sanadka oo dhan ma xuma usbuuc oo dhan ma xuma one day waa kugu xumaan kartaa fadlan one day ga manage garayso insha Allah wixii update baa kala qaadan doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورarkan galabta intaan meesha idinla joogo xamo falanqeyn waxba ma arkin wixii information iga soo baxay waa idin soo qori doona insha Allah ta'ala